Und da sind wir auch wieder. Beziehungsweise ich wieder. In der neuen Aufnahmesession. Und warum das Ganze? Weil nur noch Scheiße im deutschen Fernsehen kommt. Ohne Witz. Ich heute in die Fernsehzeitung geguckt habe, hat wieder 3 graue Haare mehr gekriegt. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Wiederholungen, Wiederholungen, langweilige Dokus, Wiederholungen, noch eine langweilige Doku und noch 5 Wiederholungen. Und dafür soll man eine Rundfunkgebühren bezahlen. Ja, nee, ist klar. Denke ich mir auch nur so. Volksverdummung 2.0. Ich würde jetzt noch irgendwie hier den ganzen Scheiß auf YouTube angucken. Ach ja. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Okay. Wir können wieder was verteilen hier. Jo, alles klar, machen wir. Aber geil. Oh, ist eigentlich stehen geblieben. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich gezockt habe. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Aber scheiß drauf. Hauptsache. Schießen Well, the können wir. locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. Das ist natürlich klug. Telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Hey, we got a hero. Zack. Zack. Nein, jetzt. Meine Güte, ne. So. Zack. Und weg. The brothers paid dearly for their stupidity. But everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had him dead to rights. Das ist aber jetzt Quatsch. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. Lange in The die marshals Bank. tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Ja, das Spaß, wie komme ich von hier runter? Die Scherzkekse. Dabei für die Daltons. Ja, Happy Birthday. He went in there alone to confront those criminals. Aha. Da ist die Leiter. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. He paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Oh, wo geht's denn hier in die Bank? From above. Oh. The water tower was right there. So ein Käse. Jo. Aber machen wir so. Komm, hoch, 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 hoch. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Drauf auf den Wasserturm.
brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Spring! Wieder aber einiges zu gut. So, Tür auf. Zack. Erstmal aufräumen. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett. Hey! Defending the elbow. Erstmal vollpumpen. Ja, du auch. Weg. So, machen wir den nächsten. Oh, bestimmt hier unten. Da. Die ganze Schießbude hier. I'm gonna make you pay for that. Ein Geheimnis. Coffee Wheel. So. Nee, bitte aufstehen. Verdammt nochmal, ich hab Kreis gedrückt. Leg mich am Arsch, ey. Mann! Den hab ich fast gehabt. So. Aber mit Stil. So. Zack. Einmal durch. Komm, weg. Keine Chance. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Können die sich jetzt mal einigen? It was early Oh, evening, den not ganzen high Spaß jetzt noon. nochmal. Okay. I was late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Und tschüss. Und jetzt? Die Daltons. Bob, Emmett und Grant. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Ich wollte gerade sagen, ich will mich jetzt auch mal. Finally, they did. Zack. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Wie doof muss man sein? Oh, hey. Dich kannte ich aber noch nicht. So, geht doch bestimmt hier durch, ne? Nö, oder auch nicht. Wohin denn? Hä? Ah! So, habt ihr euch versteckt? Kommt raus. Zack. 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 Aber wie viel haben die denn? Wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Ja, ist schon klar. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout in Tyler. Ja, was ist das denn für eine kriminelle Stadt, ey? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Whoa. Daltons. And they were shooting at the Browns, Hey. who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever.
since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Jetzt wird's aber Smiths, kompliziert. pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Meine Herren, ey. Hier treibt's aber auch jeder mit jedem, ey. So. Zack. Oh, was haben wir denn hier? Ein Geheimnis. Die Daltons! Pling! Eine Trophäe. Oh, guck, ob wir hier oben noch einen haben. Quatsch, geht du doch Auto hier. Ne, hier ist aber clear. Und die sich unten versteckt. Man muss schon früher aufstehen, Junge. Oh, jetzt hier weiter hoch. The Dalton boys knew I would never give up. Und deswegen gaben sie jetzt auf. Those Daltons weren't the Whoa. sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They Oh, set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Wie viel kommt denn da noch runter? So. Und nu? Ja, wohin denn? Ach, weiter hier lang. Alles klar. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. Ja, du wirst das schon noch. For you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Komm. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a risk. Alter, was hält der denn? Alter! Was hält denn der bitte aus? Ah ne, Moment. Wisst ihr, was wir machen? Ja, das klingt jetzt auch irgendwie nicht so ganz, ne? I'm gonna plant you where you stand. Alter! Now you got Jetzt fall um! Oh. Alter, der hält mir. Scheiße! Wie soll man denn da auch ausweichen? Das ist doch Quatsch jetzt. Ja, komm, ist klar. Komm, coward and a cheater. mach einen Abgang. Was der aushält. I'm gonna tear you apart. Ach, nix wirst du. Jetzt lass mich in Frieden. Ja, mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Jetzt ohne Witz hier, was ist das denn? So, und so, und so, und so. Send you to the bone or Meine Fresse. Ja, ein hartes Stück Arbeit jetzt. Leck mich im Arsch, das war knapp. Jetzt lass mich doch in Ruhe. you are dead. Nee, du bist jetzt dead. Ende. But Emmett Dalton survived the robbery in Colorado. Jawohl. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in? Ah, haben wir die kleine Ratte auch niedergemäht. But I have to admit, that boy had grit. Jawohl, das sind doch ganz gute Statistiken, würde ich sagen. Da
kann man mitarbeiten. Eieieiei. Da war ja mal wieder total übertrieben gerade. Ach, man kann also auch mit Kreis den Kugeln ausweichen. Interessant, gut zu wissen.